Ahlan na sahlan mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani siku ya leo, siku ya Alhamisi tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2018. Kumbuka ni siku ambapo ndege ambayo ilikuwa kitafutwa mtazamaji iliyotoka maeneo ya Kitale siku ya juzi na kupotea mida ya saa 11 siku hiyo mtazamaji, inaripotiwa kupatikana katika maeneo ya Elephant Point kule katika msitu wa Aberdare siku ya leo. Ni taarifa ambazo wanahabari wetu wako kule wanazidi kuzifuatilia, kisha tutakuwa nazileta hapa moja kwa moja na kuarifu mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri na hatima ya wale 10 ambao walikuwa kwenye ile ndege mtazamaji. Ni hii taarifa pamoja na taarifa nyingine nyingi tu ambazo tumekuandalia siku ya leo kuanzia sasa hadi mida ya saa 6 kamili siku ya leo mtazamaji. Mimi jina langu Nicholas Ombola, lakini kwanza kabisa hebu tupate vidokezo. Ndege iliyopotea Jumanne yapatikana Elephant Point huko Aberdare. Mwanamke auawa Kibra kwa mazingira tatanishi huku mumewe akiwa mshukiwa mkuu. Na wamiliki wa baa Embu waandamana kupinga kunyanyaswa na maafisa wa Nakada. Naam, karibu tena mtazamaji, hebu tuanze taarifa hapa siku ile na kujaza kuwa taarifa ambayo tutakuwa tunakuletea kutoka maeneo ya Nyeri, pale ambapo waziri wa masuala ya ndani ya usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i atakuwa anazungumza katika muda usio mrefu, na tutakuwa tunakuletea hizo taarifa katika muda usio mrefu hapa kwenye hizi taarifa za leo mashinani. Vile vile kutoka maeneo ya bunge kule ambapo KRA mtazamaji inafika mbele ya bunge, ni taarifa ambazo tutakuwa pia tunakuletea hapa kwenye taarifa za leo mashinani siku ya leo. Lakini kwanza kabisa kabla tuelekee kule, hebu tuanze na hii taarifa ambapo mabaki ya ndege ya FlySax iliyopotea Jumanne imepatikana eneo la Elephant Point katika msitu wa Aberdare mapema asubuhi ya leo. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Uchukuzi hata hivyo hajaeleza hatma ya abiria 8 na marubani 2 waliokuwa kwenye ndege hiyo, ila ameeleza kuwa bado wana matumaini ya kuwapata watu 10 wakiwa salama. Caroline B yuko huko na anaungana nasi hivi sasa mtazamaji. Katika muda usio mrefu naarifiwa tutakuwa tunaungana naye na aweze kutaarifu mengi zaidi kuhusiana na haya maswala mtazamaji. Wizara ya Usafiri imeeleza kuwa timu ya uokozi wakiwemo wahudumu wa afya imeelekea katika eneo la Elephant Point katika msitu wa Aberdare ambapo mabaki ya ndege hiyo iliyopotea Jumanne imepatikana. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Paul Maringa amesema japo ajali hiyo imeharibu ndege hiyo, hawajapoteza matumaini kuhusu kupatikana kwa watu 10 waliokuweko katika ndege hiyo. Abiria 8 na marubani 2 walikuwa wameabiri ndege hiyo kutoka Kitale kuelekea hapa Nairobi. Is Nicholas Bondo to my left. He's the Director of Air Transport in the ministry. And on my right I have Captain Lunani, who is the Director of Air Accidents Investigation Department, also in the ministry. We are expected to be joined by Captain Kibe, the Director General of KCA. As I had mentioned earlier, this is a multi-agency operation. The search and rescue operation is a multi-agency operation coordinated by the National Disaster Council, and it has brought several people on board, the security organs, the Air Force, the police, KWS, and of course within the ministry, KCA, Kenya Civil Aviation Authority, and the Air Accident Investigation Department. So this morning we have some updates for you. And I'll read out our statement on this. It's a press statement on the missing Flight 5Y CAC of 7th June 2018. Ladies and gentlemen, we wish to confirm that at 6:45 this morning, the wreckage of the missing aircraft 208 Cessna registration number 5Y-CAC was located at Elephant Point in the Aberdare Ranges by an aerial search team. A ground team of military specialists in mountain rescue operations has been dispatched to the site, which is 11,000 feet up a 400-meter cliff face with a densely forested area.
A recovery team, including medics, has also been directed there, and the Red Cross is on board too. We will issue a further statement as soon as we have information of passengers and the crew. And I would like to reiterate that the government would like to urge the public to remain calm and not to speculate on possible causes of the accident. Investigations into the probable cause of the accidents have commenced, guided by the Accident Investigation Department of the Ministry. Let me reiterate that we shall update you with more information as and when it becomes necessary. Thank you very much. That's the end of the statement. We can take a few questions. Yes. My name is Hassan Mugambi, Citizen TV. Sorry? My name is Hassan Mugambi, Citizen TV. Yes. What is the status of the wreckage? We will share information on the wreckage in this discussion, but we don't want to fuel speculation. I think we need to be sensitive to relatives of the people who are on board, and we don't want to transmit hopelessness. This is really our responsibility. In situations like this, we must assume that life is sustained until we prove otherwise. So the wreckage does appear reasonably damaged, but we are following up with every expectation that we'll recover as many as we are able to. Yes. My name is Shukri Wachu from K24. Yes. Yesterday at 1800 hours, the county commissioner said that the search and rescue was terminated due to bad weather. So today, what time exactly did it commence? And yes, as I respond to you, I would like to avoid playing a back and forth between agencies. My statement last night was very clear. During the dark, you cannot continue with air search because you require a lot of visibility. But the coordinated approach has had many avenues for search. As I've mentioned, currently we have military specialists in forest and difficult area rescue. They were on the ground last night, and they don't stop searching. They don't stop searching, and this is why I say the search will continue. And we pursue this matter that way because of a concern. You can imagine yourself as a relative of those, the affected passengers. That would be very, very bad news. Yeah? So our search is actually 24 hours. It doesn't stop. We just change tact between the day and the night. Yes. Any other question? Sorry? Yes, I want to reiterate that it is not done until it is. The government is not holding back anything at all. We've put in all our agencies on board, and the instructions are very clear. We don't give up. We don't give up. So, and also, as I said, let's not speculate. We will be giving you... Na mtazamaji, kama nilivyokuarifu ni kuwa waziri wa masuala ya usalama wa ndani humu nchini Daktari Fred Matiang'i yuko katika kaunti ya Nyeri, mtazamaji, kuweza kuangazia hili swala la utoaji magari ya polisi, na vile vile basi tunaarifu kuwa atakuwa anazuru maeneo ya maathira ambapo pia atakuwa anaangalia hali ya nyumba za polisi. Lakini kwanza kabisa, hebu tumsikize. From their mothers' passes, selling chicken to go and gamble with the slot machines and so on. I mean, who bewitched us as a country? This kind of, how can we do this to our children? How can we do this to ourselves? We have no time for negotiation on that. Regional commissioners who are here, county commissioners, you know the deadline we gave you. We must sort that out. Now to Bembelezani Namutu, we get those machines out of our villages, out of our places, so that our children can go back to school, so that people can go back to their families and do what they are supposed to do. We cannot accept things that hurt our country. Where some of those slot machines come from, people in that country are not allowed. They cannot do that gambling. Plus, the money that is made doesn't even circulate in this economy. That money is collected, it goes somewhere else. And thirdly, it's a completely unregulated enterprise where, our kids spend time, when they're supposed to be in school, they are gambling with some slot machines in the villages. Talk to parents. Talk to teachers. They will tell you the agony that this has caused to our children. Alafu sasa mnatupembeleza eti ni biashara. Hapana, hiyo ni biashara ya kuharibu watoto wetu. We don't want it. There is a lot of good business we can do, which is not hurting our children. I want to ask the religious leaders who are here, faith-based organization leaders, please work with us on this thing. Let us speak very strongly and speak firmly about this. Hii kitu itaharibu watoto wetu.
and let us not pretend about it and persuade each other on things like this. We must stand up and call sin by its name and point out this is evil and work against it for the sake of our children, for the sake of our families. Mengine tutaendelea kuongea hapo mbele, except this that I want to say. Deputy Governor, thank you very much for coming. We've taken seriously what you have said about what's happening. This hurts us. And I'm reminding regional commissioners who are here and county commissioners, the ban on quarries and mines and so on is still on. We will review that ban later, na tutawaambia by circular when that ban is lifted. The quarries are not operational. Ambia watu wetu wakae nyumbani kwanza. We collect security information. We are not acting on a whim. We know what is going on. It is very important we have that ban in place for the sake of our people. So wale wa hapa waambie wakae kidogo. Tukifungua, when we have worked on other things, we will compare notes with the rest of our security sector agencies. Tutasema wakati tutafungua quarries and so on. But on the other issues of security, we are stepping up. We are working hard. You heard what our Inspector General said yesterday. I don't want to go back on it. We've advised some of our political leaders, especially in certain parts of the country that are affected by this, to be part of the solution and not part of the problem. Security is good for all of us. So sasa ukianza kuambia watu hapo eti uko namna hii, tuachane na hii maneno tafadhali. We must make sure that our people are safe and secure. Lakini sasa kama itakuwa ni hivyo, wewe unataka kwenda pande hiyo, unajua kazi yetu sisi kwa security ni kufuata sheria. Tukikutana na mhalifu, we don't usually check the status. We deal with you first. Then we find out the status later. So mtatukubalia tufanye kazi yetu hivyo tafadhali ikifika hapo. But I want to ask you, please, we have enjoyed very strong cooperation across the board. We are doing better because of the cooperation we've had with all the leaders. Let us continue to support each other. Lastly, I sincerely plead with Kenyan professionals wherever they are, business people, especially those outside of Mount Kenya region, to learn this wonderful example of the Mount Kenya Foundation. You know, let us go beyond the talk. We don't help our security sector by just talking about how bad the police are or how bad the chief is. Why don't you make your contribution towards the lives of these good people? They are our brothers, they are our sisters. They make sacrifices. Many of them work far away from home, but they remain committed to helping our country. Why don't we also travel, to the halfway house by improving their lives? And let me tell you the truth. This is my last point. There's no government anywhere on earth that has got enough resources to give everything that their public servants will need. Many of those communities, countries, and environments we admire usually benefit from corporate activity, community participation, and so on. People always ask us in government, you passed this law, there was no public participation. Why do you want to participate only in talking? Please participate also in doing. Yeah. Because, they want to know, the judiciary is now terrorizing us sometimes. This law, that one, there was no public participation. That's okay. We agree and we respect your decision. Let us also look at public participation from the point of doing things. So let us participate. I keep telling people we always build houses for Movea in the villages. Why can't we also start building for the OCS? Because the OCS also renders a good service to us. Because the priest addresses our hearts, prays with us, and looks after our spiritual needs. The OCS and OCBD, and the county commissioner, and the deputy county commissioner, and the regional commissioner, they also address our security. Let us now also build community support for our national administration and our security structures. That's why I keep saying if everyone did what these good people are doing, we will help our officials in the security sector to live better. And all of us are doing it. I actually told the Inspector General the other day that the police station closest to my home, even if I am the Minister for Interior,
I am not going to ask for a shilling from the Inspector General of Police. I have mobilized my classmates, my professional colleagues from the village, and I've told them, let us build one of the best police stations that has ever been seen in this county, near my home, so that we all buy bricks, we all buy cement, we build for these police officers. I would like the OCS who comes to that police station near my home to live in one of the best houses, built by our efforts, not by exchequer resources, by our efforts. Because we are all here in Nairobi, we are working, we are all over the place. That good man is the one taking care of our parents. You know, they're the ones looking after our people. The county commissioner, the deputy county commissioner, they're the ones looking after our parents. So let us respond by supporting them. So I will talk to my friends here, like Mzee Munga here, the deputy governor, PS Kibicho, all these good friends of mine, so that they can help me to go and build a police station at my home. Build a nice police station. I want the OCS to live in a good house so that he can bring his family and his children during the holiday can visit him because they have a 3-bedroom unit, a place to sleep, so he can work happily. And I would like all OCSs and all OCPDs and all county commissioners to work like that. We will do our part. Thank you so much, Mount Kenya Foundation, for your support. And thank you, everybody, for this support that we have received today. And I promise you, we will put it to good use. I want to tell the PS here, tutatafuta ile namna ingine ya tracking. We can't be given vehicles. Ili sasa sisi tuende kutumia magari kwenda kuchoma nyama huko na kazi iko ya kufanya. We will have a system, we will make very good use of the vehicles that we are given. So that is how we honor your sacrifice and the sweat that you are put into this. May God bless you indeed. And may God bless your giving. I know that this has come from your earnings, your made sacrifices. Please convey our sincere gratitude to your members. And we'll continue to pray for you that the Lord blesses you so that you can help us some more, and also so that you can educate other professionals like the ones from my own village and others, so that we can build for our people and buy cars for administrators as we go along. Thank you very much. Actually, I think in the interest of accountability, I am receiving 29 vehicles. And I promise that while the president keeps me on the assignment, we will do our part to take good care of these 29 vehicles. And I really want to thank you, Mzee Munga, my brother Paul Ndungu. I want to thank you, Mount Kenya Foundation, for this. And we will look after them. This guy, our director of administration, who is here, our secretary for administration, kuna kazi nitampea ya kufanya report ambayo inakuja kwako. We have to be accountable people on how these vehicles are used, where they are being used, and so on and so forth. And if we find someone misusing the vehicles, we know how to deal with our people who make mistakes quietly. And we will pray for them, but we will have already pinched them before we pray for them. Thank you. I think we will go now to the vehicles. Huyu hapo ni waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i pale akitoa magari 29 katika kusambaza haya magari katika mkoa wa Kati kwa maafisa wa usalama. Kule bungeni, mtazamaji, ni kwa kamati ya seneti ya uhasibu ikiongozwa naye seneta Moses Kajwang'. Siku leo basi na mhoji gavana wa kaunti ya Isiolo bwana Mohamed Kuti kuhusiana na pesa zaidi ya bilioni 1 ambazo nadaiwa kupotea katika kaunti hiyo chini ya usimamizi wake kuanzia mwaka 2015. Hebu tuleke kule moja kwa moja. Operation loan was a loan which was construction of houses for rental. Actually, this loan has been there since 1969. It's now dead. And as this, back to the June 2015, the amount was starting at 13 million. It is true what you are saying. It has continued to accrue interest and penalties. As it stands right now, it's around 18 million as of today. That's interest? Yes. 18, or it's grown by another 5 million? Okay. So Governor, just make me understand this.
why is it impossible for you to resolve this matter? If it is an old debt, and every year it's accruing interest, what you have indicated here in 2015 is 13. Now, your team is telling us that it is 18 million. If you don't resolve this matter, isn't this just going to continue accruing, and actually just burdening the taxpayers? Why can't you take it upon yourself to resolve this matter once and for all? I agree fully that this matter needs to be resolved, but I also want to bring to the attention of the chairman or to the committee through the chairman that there is the County Assets and Liability Committee. There is a communication or the directive from Intergovernmental Technical Committee on this matter. And unless that report is adopted and the way forward given by the IGTRC, then we are bound, I think, to wait. But for me to get the technical support in the answer, let me ask my technical person to answer that. Yeah, thank you, Chair. Yeah, like you have said, all the issues of the pending bills related to the county council are still at abeyance because of the issue of the caveat that was put on those issues. Apart from the salaries of staff that are cleared, all the rest still remains outstanding. So possibly when you complete the report on assets and liability verification, we will definitely go ahead possibly to clear those pending bills. But Governor, you just admitted that this is an old debt which you took over from the county councils. Why don't you just proceed? I don't believe that the Intergovernmental Committee bars you from fulfilling your responsibility. If it is a debt that you took over from the defunct county councils and it is continuing accruing, I think by you saying that there is a caveat is really running away from it. This is your responsibility. You admit that those houses are there. So why can't you proceed and negotiate with the National Housing so that you can be able to resolve this matter? Senator Kibiro first, maybe so that you consolidate. Chair, maybe I didn't introduce myself. I'm Senator Charles Kibiro, Kirinyaga County. Governor, maybe probably my advice would be take it up, look at it. You have a chance of renegotiating for a rebate on the interest. Because this is a state organization, you can be able to renegotiate. So that moving forward, even by the time you get in a go-ahead, you'll have started the negotiations of a rebate for the interest, so that when they are auditing again, you can be able even to show them the kind of negotiations that you are doing. I think that is easy, Bwana Governor. That point is not taken, and I would like also to state that I think we also go by directions that whether it is control of budget, whether it is IGRTC, we also have to go by those, so that when these county assets and liabilities are documented and they are verified, just like the pending bills, then it gives us the authority to pay, and therefore so that we don't land into another challenge of why did we pay unverified debts. You know, debts have to be verified, I think. Well, Governor, maybe the interest on this point is not just for Isiolo. It is for the 47 county governments. The CALCs, or the County Asset and Liability Committees, you confirmed that Isiolo has completed their work. It has been signed off. Has it been handed over? It's before the cabinet now. It's before the Isiolo, yes. Isiolo cabinet. The committee has finished the work and handed over to the county secretary to submit to the cabinet. What deadline was given by IGTRC? By that 1st May. By 31st yes, of May. 2 weeks ago. So you are a few weeks off that target. So Governor, just make sure that that 31st May deadline does not become another 1 month delay, because that then will deal with some of these issues. And you hear the frustration of members that they are seeing.
Na mtazamaji, Mohamed Kuti, gavana wa kaunti ya Isiolo, mbele ya kamati ya seneti kuhusiana na uhasibu, akieleza mengi zaidi kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya fedha. Wanahabari wetu wako kule, watakuwa wanatupasha mengi zaidi dhidi tu hii taarifa inapoendelea. Mtazamaji, hapa kwenye taarifa za leo mashinani, mwanamke mmoja ameuawa kwa mtazamaji kwa panga katika eneo la Kisumu ndogo mtaani Kibra. Inakisiwa kuwa mume wake alitekeleza kitendo hicho, lakini hadi sasa haijulikani aliko. Kulikuwa kitanda mtaani, mtazamaji, inakisiwa kuwa mume wake alitekeleza kitendo hicho, lakini hadi sasa hajulikani aliko. Kilio kilitanda mtaani humo, mtazamaji, huku watoto wawili wa marehemu wenye umri wa miaka 12 na miaka 9 wanadaiwa kushuhudia unyama huo. Hivi sasa tunaungana kwa njia ya simu katika muda usio mrefu na baadhi ya mojawapo ya majirani ya jamaa hao, na ataweza kutueleza mengi zaidi kuhusiana na tukio hilo. Na mtazamaji, basi kwa sasa hebu tuungane naye jirani mmoja ambaye ni Lorin Oyomba, mtazamaji, ambaye anakisiwa kuwa Hamanedewa alikuwa maeneo yale wakati wa tukio hili na iliweza labda kushuhudia kidogo ama kusikia baadhi ya sauti ambazo zilikuwa wakati wa kisa hicho. Lorin, hujambo na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani siku ya leo. Hebu kwanza kabisa tueleze ni yapi ambayo alitukia siku ya jana? Jana kitu saa 3:30 usiku nilikuwa kwa nyumba na nikajisikia tu niende nisalimie jirani, na nikaenda nikampata kwa nyumba akikula. Tukaongea naye, nikampata na mume wake kama ameketi kwa kiti, na alikuwa na sura nyingine, yani alikata kuniangalia uso. Sasa mimi nikamwacha kuongea na huyo mama, nikarudi kwangu. Sasa kurudi kwangu kwa muda tu. Lorin, naomba tafadhali kwa heshima, hebu punguza sauti ya televisheni yako, manake inaleta mwangwi kidogo na inatutatiza hapa kwenye stesheni kukusikia vizuri. Tafadhali punguza sauti ya televisheni yako, Lorin. Lorin, wanipata? Nakupata. Naam, hebu eleza, manake baada ya kufika kwa nyumba nini kilitendeka tena? Venye nilikuwa kwa nyumba nilikuwa nimekaa kitu saa 3:30 inaelekea saa 4, nikasikia huyo mwanaume anaambia mama ati twende tukalale. Naam. Twende tukalale. Hiyo tu ndio kitu nilisikia. Na mama akakataa, siendi kulala, wenda ulale, mimi nilale, kuna watoto wangu, sitaki kisirani. Naam. Niache na watoto wangu. Naam. Na huyo mbaba akamjibu ungoje ni hesabu 1 hadi 5. Naam. Na yenyewe akahesabu 1 hadi 5. Baada ya hiyo 1 hadi 5 akaanza kumkata. Sasa nikasikia kitu kama kelele kwa watoto. Sasa kuamka nikaenda kuanza kuangalia kwa hiyo mlango. Kufika huko nikapata mlango umefungwa na ndani. Naam. Anakatakata huyo mama. Ndio nikaanza kupiga nduru kwa majirani, napiga nduru na tunakonga mlango. Nilikuwa na shemeji yangu. Naam. Huyo shemeji yangu ndiye akakonga hiyo mlango mpaka ikafunguka. Sasa kufunguka tukapata amekatakata huyo mama, akatutoa na panga kabisa. Tukakimbia. Baada ya kukimbia penye eti alikimbia na akaenda na hiyo panga yake. Kurudi nyuma tukapata huyo mama amekatwa mdomo, yani amekatwa kabisa, na amekaa nikaa mwenye ameketi na mkono tayari imekatika mpaka imehang. Sasa katika hiyo hali ndio nikaanza kupiga nduru. Majirani wakazidi kuja tukajaribu tumbebe tumpeleke OC, ikashindikana. Hapo tuko mlango ndio akakata roho akaenda. Na Lorin, watoto wakabaki hivyo. Lorin, mwisho kabisa, labda umeshayoshuhudia kuwa walikuwa na mzozano hapo awali? Hapo awali sielewi ni nini ilikuwa shida, juu alikuwa anasema ati huyo mwanaume Naam. anamtishia maisha. Aha. Hata asubuhi alikuwa ananiambia ati huyu mwanaume anataka kuniua. Huyu mwanaume anataka kuniua. Anazidi tu anashinda tu akiniambia ati sitakuacha hivi. Sitakuacha hivi. Sitaanzia 0, sitaanzia 1. Sasa nikamuuliza kwani anataka kuanzia 10? Na tulikuwa tunaimaliza tu hivyo kwa ufupi. Na kumbe ni kitu tu ilikuwa imemsikia kabisa.
Kuingia kwa hiyo nyumba nilipata ameketi kwa kiti. Na hapo penye alikuwa ameketi, kumbe ndiye alikuwa na hiyo panga. Naam, asante. Alingojea tu nitoke. Venye nilitoka ndiye akaanza. Asante sana Lorraine. Mtazamaji, huyo hapo ni jirani ya hawa jamaa, na inasemekana kwamba baada ya huyo mume kutekeleza hicho kisa, basi alikimbia na kukwepa. Basi hapo mtazamaji, ikiwa ni saa 5:30, niruhusu nipate mapumziko kifupi tu, lakini basi tukirejea tutakuwa nakupa taarifa nyingi tu ambazo tumekuandalia siku ya leo hapa kwenye taarifa zetu za leo mashinani. Hivyo basi naomba usiende mbali.